Hi, all of you, welcome to English Petals. By today's video, we are going through the phonic sounds of English alphabets. In the previous classes, we discussed about the sounds of the letters from A to F. Now, we are discussing about the phonic sounds of the letters G, H and I. First, the letter G. The letter G has two sounds. First, the letter G makes the sound is G. G. In phonetics, it is called velar sound. മലയാളത്തിൽ മൃദുതാലവ്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. When we articulate this sound, our back of the tongue will lift to soft palate of our mouth. നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാക്കിന്റെ പിൻഭാഗം നമ്മുടെ വായുടെ മൃദുതാലുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. The words that make the sound G are girl, gun, god, goldfish, garbage, etc. The second sound that makes the letter G is G. G. Say for an example, Giraffe. നമ്മൾ ഇതിനെ ജിറാഫ് എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്, നോട്ട് ഗിറാഫ്. GERM, germ, not germ. GYM, it's gym, not guy. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ജി എന്ന അക്ഷരത്തെ തുടർന്ന് IEY ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉച്ചരിക്കേണ്ട ശബ്ദം ജി എന്നാണ്. ജി. In phonetics it is called affricates. സ്പർശ ഹർഷങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. When we articulate these sounds, at first the air will block, then release freely. അതായത് നമ്മൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഈ ജി എന്ന സൗണ്ട് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ സാവകാശം അത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ജിറാഫ്, നമ്മൾ ആദ്യം ആ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ജി എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം. Then release freely. Giraffe, germ, gym, etc. The letter G. G is for giraffe. 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 G is for goat. Goat. G is for gorilla. 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 G is for gift. Gift. G is for girl. Girl. G is for grapes. Grapes. G is for golf. 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 G is for G. Good job. The letter H. The letter H makes the sound H. H. In phonetics, it is called glottal sound. ഉച്ചാരണ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ക്രിഗേയം എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ വോക്കൽ കോഡ്സിന്റെ, നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ വോക്കൽ കോഡ്സിന്റെ ഇടയിലൂടെ കണ്ടദ്വാരത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ ശബ്ദം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ ഒരു ഓർഗന്റെ പേരാണ് ഗ്ലോട്ടസ്. ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. ആസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹട്ട്, ഹൗസ്, ഹൗ. അപ്പം ഈ ശബ്ദത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരേ ഒരു ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഹ്. The letter H.
ham, ham. H is for hat, hat, hat. H is for hamburger, hamburger. H is for horn, horn, horn. H is for hippo, hippo. H is for heart, heart, heart. H is for H. Good job! The letter I. The letter I is a front vowel. മുൻസ്വരം എന്നാണ് letter I അറിയപ്പെടുന്നത്. When we articulate this sound, our front part of the tongue will lift to head palate of our mouth. I എന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ മുൻഭാഗം നമ്മുടെ വായുടെ കഠിന താലുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതായി കാണാം. അപ്പോഴാണ് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. The words with G sounds are insects, igloo, India. Also, the letter I has another sound. It's I. I എന്ന അക്ഷരത്തിന് വേറെ ഒരു ശബ്ദം കൂടിയുണ്ട്. അത് I തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ICE. നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ I എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ശബ്ദം E എന്നാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ IDEA, നമ്മൾ ഇഡിയ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഐഡിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ I എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ വേറെ ഒരു ശബ്ദമാണ് I. ഇതിനെ ഫോണറ്റിക്സിൽ ഡിഫ്തോങ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് രണ്ട് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് I. അപ്പോൾ I എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളാണ് E and I. The letter I. I is for igloo, igloo, igloo. I is for ice cream, ice cream. I is for ice, ice, ice. I is for insect, insect. I is for iguana, iguana, iguana. I is for iron, iron. I is for instruments, instruments, instruments. I is for